a look at may and might today, and the lesson will completely focus on the use of these two words. They are also known as modal verbs. இந்த லெசன்ல நாங்க பார்க்க போறது மே அண்ட் மைட். மே அண்ட் மைட்டுக்கு நாங்க சொல்ற இன்னொரு பெயர் மாடல் வேர்ப்ஸ். இந்த மாடல் வேர்ப்ஸ் மே அண்ட் மைட் எப்படி நாங்க யூஸ் பண்ணுவோம் என்பது இந்த லெசன்ல பார்க்க போறோம். May and might are helping or auxiliary verbs too. So they are used as helping or auxiliary verbs as well, right? So rather you also call them helping verbs or auxiliary verbs. Use may to ask if you are allowed to do something. Now there are a few uses of may and might. So we are going to have a look at the uses of it. When do we use may? When do we use might? ஏதாவது ஒரு விஷயம் செய்யறதுக்கு அனுமதி கிடைக்குமா என்பதை தெரிஞ்சு கொள்றதுக்கு நாங்க யூஸ் பண்ணுவோம் மே. ஆர் யூ allowed to do something? ஒரு விஷயம் செய்யறதுக்கு உங்களுக்கு அனுமதி இருக்கா? Examples: may I borrow your pen? May I go to the washroom? May I drink some water? May I make a phone call? எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாப்போம். மே ஐ borrow your pen? உங்களுடைய பெண்ணை நான் கொஞ்சம் எடுக்கலாமா? அனுமதி கேட்கறீங்க. மே ஐ go to the washroom? வாஷ்ரூமுக்கு நான் போகலாமா? மே ஐ drink some water? நான் கொஞ்சம் தண்ணி குடிக்கலாமா? மே ஐ make a phone call? நான் ஒரு தொலைபேசி அழைப்பு ஏற்படுத்தலாமா? So when if you want to know if you're allowed to do something, then you can use the word may. Right. The second use of it. Use may to give someone permission to do something. Now, the before one was to ask if you are to allowed to do something. The next use of it is to give permission to do something. அடுத்ததாக யூஸ் மே டு கிவ் someone permission to do something. இதுக்கு முதல் நாங்க பார்க்கிறது requesting permission, அனுமதி கேட்கிறது. அந்த அனுமதியை கொடுத்தல், giving permission, அதுக்கும் நாங்க மே யூஸ் பண்ணுவோம். May I borrow your pen? எனக்கு உங்களுடைய பேனையை எடுக்கலாமா? You may borrow it. You may borrow it. நீங்கள் எடுக்கலாம். May I come in? உள்ளே வரலாமா? You may come in. நீங்கள் வரலாம். He may come late today. அவர் இன்னைக்கு தாமதமாகி வரலாம். You may use my computer now. இப்போது நீங்க என்னுடைய கணினியை பாவிக்கலாம். அனுமதி கொடுக்கறீங்க. So if you want to get permission and if you want to give permission for both, you can use may. May I drink some water? You may drink some water. May I borrow your pen? You may borrow my pen. May I borrow your book? You may borrow my book. May is also used to talk about things that are likely to happen. What does that mean? It means that there is a probability that the action might happen, likely to happen. May is also used to talk about things that are likely to happen. Likely to happen அப்படின்னு சொன்னா ஒரு விஷயம் நடக்கிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருப்பின், probability, அதாவது நடக்கிறதுக்கான chances இருக்கும் என்றால் we use may. If it continues to rain, there may be a flood. Why? Because when it keeps on and on raining, the chances are that it could turn into a flood, right? If it continues to rain, there may be a flood. தொடர்ந்து மழை பெய்தால் வெள்ளம் வரலாம், சான்ஸ் இருக்கு. There is a probability என்பது. I may go to Sue's birthday party if I'm free.
I may go to Sue's birthday party if I am free. நான் ஃப்ரீயா இருந்தா, அதாவது எனக்கு வேற எந்த வேலையும் இல்லாட்டி நான் சூவினுடைய பர்த்டே பார்ட்டிக்கு போறதுக்கான சான்சஸ், சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கின்றது. There is a probability that it could happen. You may fall down if you aren't careful. You may fall down if you aren't careful. நீங்க கவனமாக இல்லாவிட்டால் கீழே விழுறதுக்கான சாத்தியக்கூறு இருக்கு. Therefore, you can use the word may. Because it is likely that if you don't take care of yourself, you will definitely fall. Because of that probability of it happening, we can use the word may. Now, might, different to may. Might is used as the past tense of may, right? Let us go back and look. May I borrow your pen? I'm just going to circle some other verbs so you can understand this, right? May I borrow your pen? May I go to the washroom? May I drink some water? May I make a phone call? Do you say, may I borrowed your pen? May I went to the washroom? May I drank some water? May I made a phone call? No. All of this is in the present tense. It is the base form of the verb. Why? Subject verb agreement, right? I. Right? All of these are the present tense. Right? May I borrow your pen? Yes, you may borrow it. May I come in? Yes, you may come in. He may come late. You may use it. Okay? So all of this is in the present tense. மே நாங்க யூஸ் பண்ண இடங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா எல்லாமே நிகழ்காலம். May I borrow your pen? May I go to the washroom? May I come with you? எல்லாமே நிகழ்காலம், present tense. But if you have a look at might, is used as the past tense, right? He realized he might catch the earlier train if he hurried. I knew my teacher might find out. So if you see these two sentences, they are in the past tense. And with the past tense, you use might. With the present tense, you use may. Might பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா கிட்டத்தட்ட அதே விடயங்களுக்கு தான் நாங்க யூஸ் பண்றோம். அதாவது likely to happen, probability, சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிற விடயங்களுக்கு தான் நாங்க யூஸ் பண்ணுவோம். ஆனால் past tense, இறந்த காலம். The use of it is the same. It is likely to happen. No? So say that this is him, right? And it's 4:40, right? So if he quickly leaves at about 4:30, he can then catch the train. Not the greatest drawing guys for trains, but then he can catch the earlier train. He realized he might catch the earlier train if he hurried. He realized இறந்த காலம், past tense. அவர் வேகமாக போனாரானால் தன்னால புகையிரதத்தை, அதாவது நேரத்துக்கு வார புகையிரதத்தை பிடிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் என்பது அவர் அறிஞ்சு கொண்டார். past tense, இறந்த காலம். Right? I knew my teacher might find out.
டீச்சர் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க என்பதை நான் அறிந்திருந்தேன். I knew my teacher. அறிந்திருந்தேன் இறந்த காலம் past tense, right? So same reason, அதாவது likely to happen, ஆனால் இறந்த காலம் past tenseக்கு we use might. All right. You can also use might to talk about things that are possible. You can use might to talk about things that are possible. Possible என்று சொன்னா நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள், நடக்கிறதுக்கான ஏற்புடைய விஷயங்கள். Put your purse away, it might get stolen. You might slip, so hold on the railing. Put your purse away or it might get stolen. உங்களுடைய பர்ஸை வேற இடத்து வைங்க, இல்லாட்டி அது களவு போகலாம். களவு போறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு, ரைட்? ஸோ பாசிபிலிட்டி என்று சொன்ன வாய்ப்புகள் இருக்கு. யூ மைட் ஸ்லிப், ஸோ ஹோல்ட் ஆன் டு த ரெயிலிங். நீங்க வழுக்கி விடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு, அதனால ரெயிலிங்க இறுக்கமா பிடிச்சு கொள்ளுங்க. ஸோ யூ கேன் யூஸ் த மைட் டு டாக் அபவுட் திங்ஸ் தட் ஆர் பாசிபிள். May and might. May and might are used to talk about the possibility. So, if we quickly, as I told you, go back and review it, may is used to ask permission for you to know if you're allowed to do something. Also, it is used to give permission to someone. Also, it is used to talk about some things that are likely to happen. May and might, right? நாங்க பார்த்தோம் மே வந்து likely to happen, அதாவது probability இருக்கிற விஷயங்களுக்கு மே யூஸ் பண்ணோம், நிகழ்காலம் present tense. might பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இறந்த காலம், அதாவது past tenseல நாங்க யூஸ் பண்ணும்போது might யூஸ் பண்ணோம். அதே மாதிரி possibility அதுக்கும் might யூஸ் பண்ணோம், அதாவது ஒரு விஷயம் நடக்கிறதுக்கான possibility இருந்தாலும் நாங்க might யூஸ் பண்ணோம். But coming here, I want you to understand some things in detail. May and might are used to talk about the possibility. May is more or possible than might. That means may more possible. And then depending on that we have might, which is less possible. Okay? ரைட். இப்போ அடுத்ததா நாங்க இந்த விஷயத்தை கொஞ்சம் இன் டீடைல் பார்க்க போறோம். லைக்லி டு ஹேப்பன், பாசிபிலிட்டி, ரைட்? ஸோ என்ன இந்த டிஃபரன்ஸ்? லைக்லி டு ஹேப்பன், பாசிபிலிட்டி என்று நாங்க பார்க்கும் போது மே அப்படின்னு சொன்னா மோர் பாசிபிள், அதாவது நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் சாத்தியக்கூறுகள் அதிகம் உள்ளது, லைக்லி டு ஹேப்பன். மைட் என்னும் போது பாசிபிலிட்டி, ஆனா லெஸ் பாசிபிலிட்டி, சாத்தியக்கூறு கொஞ்சம் குறைவு. மேயோட கம்பேர் பண்ணும் போது குறைவு. மே அப்படின்னு சொன்னா more possible, might என்னும் போது less possible. Examples: I'm not sure what to do, I may watch a TV. Examples: I'm not sure what to do, I may watch TV. எனக்கு என்ன செய்யறதுன்னு சொல்லி தெரியல, நான் டிவி பார்ப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த சென்டென்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கண்டிப்பாக டிவி பார்க்கறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகமா இருக்கு. என்ன செய்யறது என்று சொல்லி தெரியாம இருக்கும்போது டிவி பார்ப்போம். ஸோ சாத்தியக்கூறு அதிகம், வாய்ப்புகள் அதிகம், டிவி தான் பார்க்க தோணும். நெக்ஸ்ட், யூ மைட் நாட் லைக் தட் டிவி ப்ரோக்ராம். உங்களுக்கு அந்த டிவி ப்ரோக்ராம் பெருசா பிடிக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பிடிக்காம இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் அதிகம். Right? Let's have a look at the exercise. Complete the sentences below using may not, might not. Now, the positive form is may and might. May not happen, might not happen. Exercise. Complete the sentences below by using may not and might or might not to describe possibility. அதாவது சாத்தியக்கூறு or வாய்ப்பு
டிஸ்கிரைப் பண்ண விளங்கப்படுத்துறதுக்கு சென்டென்ஸை நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ண போறீங்க, பூரணப்படுத்த போறீங்க. மே இல்லாவிட்டால் மே நாட், மைட் ஆர் மைட் நாட் பாவித்து. There are some dark clouds in the sky. It may rain. Okay? So you have to use any of these words and describe a possibility. இது கொஞ்சம் டஃப் கொஸ்டின். இது வரைக்கும் நாங்க செய்த கேள்விகள்ல இருந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமானது. அதாவது இது வரைக்கும் நான் தந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே fill in the blanks அப்படித்தான் இருந்தது. இது நீங்க அந்த வாக்கியத்தை சென்டென்ஸையே கம்ப்ளீட் பண்ண போறீங்க. நீங்களாகவே தான் மே நாட் மைட் யூஸ் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ண போறீங்க. Now if you see here, I'm asking you to write a complete sentence. Previously I didn't ask you to do that kind of work. I just gave you to fill in the blanks. But slowly I want to increase the difficulty, right, and let you sail on your own. So therefore I have come up with this activity. There are some dark clouds in the sky. So when you look at the sky, what has happened? It's quite dark. So what is the possibility if the sky is dark? It's going to rain. So it may rain. There is a high chance that it might happen. There are some dark clouds in the sky. Bracketsல கொடுக்கப்பட்ட word may. அதாவது வானத்துல கருப்பு மேகங்கள் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இப்போ இருக்கும் மழை பெய்யறதுக்கான சாத்தியக்கூறு இருக்கும்போது it may rain. Second one, it's 9:30 and Jack feels tired. So it's 9:30 probably in the night and Jack feels really tired. So you can say he might go to bed, right? So because he's very tired, the chances are that he might go to bed. Now they have given us the word, so we are just going to use it as it is, right? It's 9:30 and Jack feels tired. நேரம் 9:30. ஜாக் களைப்பாக உள்ளார். ஸோ அவர் நித்திரைக்கு போறதுக்கான பெட்டுக்கு போறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம். He might go to bed. My class starts soon, but I'm not sure where the classroom is. So the class is going to start soon. You're not sure where the classroom is. I may not go to the class on time. Right? Because it's about to start and you don't know where the class is, the probability is you will not go to the class on time. My class starts soon, but I'm not sure where the classroom is. என்னுடைய வகுப்பு சீக்கிரமா தொடங்க போகின்றது. ஆனா இந்த கிளாஸ் ரூம், அதாவது வகுப்பறை எங்குள்ளது என்பது எனக்கு தெரியாது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்க கிளாஸுக்கு போகாம இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் தான் அதிகம். So you say, I may not go to the class on time. Sarah has some money and she is at a clothing store. So Sarah has some money with her and she's at a clothing store where they sell a lot of clothes. So what might she do? She might buy some clothes. Sarah has some money and she is at a clothing store. சாராவிடம் கொஞ்சம் காசு இருக்கு. அதே மாதிரி அவங்க ஒரு clothing store சொன்னா துணிக்கடையில நிக்கிறாங்க. So probability என்ன? அவங்க உடுப்பு வாங்குறதுக்கு அதிகமாக இருக்கு. She might buy some clothes. Kelly and Jenny are friends, but they live in different cities. They are both traveling to Washington this summer. They may meet up. So what has happened? Kelly and Jenny, they're very good friends, but they live in two completely different cities. They are both traveling to Washington DC. Washington is in the States, right? This summer, during the summer time. So what will happen? They may meet up. They might go to talk to each other, maybe for a coffee or, to have something to eat.
Kelly and Jenny are friends, but they live in different cities. Kelly, Jenny இருவரும் நண்பர்கள், ஆனா இருவேறு நகரங்கள்ல வாழ்றாங்க. They are both traveling to Washington this summer. அவங்க இரண்டு பேருமே இந்த கோடை காலத்துக்கு வாஷிங்டன் செல்றாங்க. So probability is that they may meet. அவங்க சந்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். It's cold outside, but James isn't wearing a jacket. He might catch a cold. What has happened? It's really cold outside and James isn't wearing a jacket. So, what might happen? He might catch a cold, right? It's cold outside, but James isn't wearing a jacket. வெளியில ரொம்ப கூதலா இருக்கு, ஆனா ஜேம்ஸ் ஜாக்கெட் ஒன்னு wear பண்ணல. He might catch a cold. My brother is at a restaurant and he feels a little hungry. He may order some food. Right? So what has happened? My brother is at a restaurant and he's a bit hungry. So when you're hungry, what would you do? Obviously, you're going to eat. Okay? So he may order some food. My brother is at a restaurant and he feels a little hungry. என்னுடைய சகோதரர் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ல இருக்கிறார், அதாவது ஒரு உணவகத்துல இருக்கிறார். அவருக்கு பசிக்குது, little hungry, கொஞ்சமா பசிக்குது. The word given is may. He may order some food. I should go to work today, but I feel a little sick. I have to go to work, but I'm sick, so I might not stay till 6 p.m. Because you have to go to work, you should go, but you feel really sick, so you might not stay till 6 p.m. or you might not stay till the end of your work time. Okay? Or you can say, I might not go to work. You can even say that. I might not go to work. I should go to work today, but I feel a little sick. நான் இன்னைக்கு வேலைக்கு போகணும், ஆனா நான் கொஞ்சம் சுகமில்லாம ஃபீல் பண்றேன். I might not stay till 6 p.m. நான் அதனால 6 மணி வரைக்கும் நிக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இல்ல. So you can use those phrases. Fill in the blanks with can, could, may, might. So we have already done can and could, right? And therefore you have to fill it with either can, could or may or might, right? Fill in the blanks with can, could, may or might. All right. So இது வரைக்கும் நாங்க 4 மாடல் வேர்ட்ஸ் படிச்சிருக்கிறோம். ஸோ அந்த மாடல் வேர்ப்ஸை வச்சு நாங்க இடைவெளியை நிரப்ப போறோம். You jump over the hurdle. Can you jump over the hurdle? Ability, right? We ran as fast as we can. Some people can speak 3 languages. Jean can dance quite well. The man is shouting he might need help. Okay. First one, can you jump over the hurdle? இந்த தடையை தாண்டி உங்களால ஜம்ப் பண்ண முடியுமா? We ran as fast as we can. எங்களால முடிந்த அளவு நாங்க வேகமாக ஓடினோம். Some people can speak 3 languages. சிலர் 3 மொழிகளும் பேசுவர். Jean can dance quite well. Jean ஓரளவு நன்றாக நடனம் ஆடுவார். The man is shouting. He might need help. இந்த மனிதர் கத்திக் கொண்டிருக்கிறார். அவருக்கு உதவி தேவைப்படலாம். We ran as fast as we can, or you could even say we ran as fast as we could. It is also okay. If you hurry, you might catch the train or may catch the train. You remember our example? Come back to that. Let's have a look at it. The train, you might. Okay, so you
might catch the train. Dave doesn't look well. He may have fever. The baby is crying. She might be hungry. If you hurry, you might catch the train. ஞாபகம் இருக்கா நாங்க பார்த்த எக்ஸாம்பிள்? எஸ், might catch the train. Dave doesn't look well. He may have a fever. Dave பார்க்கறதுக்கு நன்றாக இல்ல, அவருக்கு காய்ச்சல் இருக்கலாம். The baby is crying. She might be hungry. குழந்தை அழுது கொண்டு இருக்கின்றது, அவர் பசியாக இருக்கலாம். It could be that she's hungry or it could be anything else. May I borrow your bike? Asking for permission. I don't know where Jane is. You blank find her in the library. You could find her. No, sorry, you might. Because it says we don't know where she is, okay? So you might find her. Right? May I borrow your bike? I don't know where Jane is. எனக்கு ஜேன் எங்கன்னு சொல்லி தெரியாது. You might find her in the library. அவ நூலகத்துல உங்களால கண்டுபிடிக்க கூடியதாக இருக்கலாம். So, you drive. Can you drive? Who answered the question? Who can answer the question? You show me the way to the zoo. Could you show me the way to the zoo? He can play the piano. Can you drive? உங்களால வாகனம் ஓட்ட முடியுமா? Who can answer the question? யாரால இதுக்கு பதில் சொல்ல முடியும்? Could you show me the way to the zoo? மிருகக்காட்சி சாலைக்கு போறதுக்கான வழி எனக்கு சொல்ல முடியுமா? He can play the piano. அவரால பியானோ ப்ளே பண்ண முடியும். May and might. So these are two verbs. They are either helping verbs or auxiliary verbs, you can call them, right? May is to ask if you're allowed to do something. May I borrow your pen? May I drink some water? May I have your book, please? Also, you use may when you want to give permission to someone to do something. So let's say someone asks you, may I borrow your pen, please? Yes, you may borrow it. So you give permission. இன்னைக்கு லெசன்ல நாங்க பார்த்த 2 வேர்ட்ஸ் மே அண்ட் மைட், மாடல் வேர்ப்ஸ், ஆக்சிலியரி வேர்ப்ஸ் அண்ட் ஹெல்பிங் வேர்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன். மே கிவிங் பர்மிஷன் அண்ட் ரிசீவிங் பர்மிஷன், அனுமதி கிடைத்தல், அனுமதி கொடுத்தல், இந்த விடயங்களுக்கு பாவிச்சோம். அதே மாதிரி பாசிபிலிட்டி, சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கும் விடயங்களுக்கும் நாங்க மே யூஸ் பண்ணோம். மைட் பாஸ்ட் டென்ஸ், இறந்த கால விடயங்கள்ல மைட் யூஸ் பண்ணோம். அதே போல பாசிபிலிட்டிஸ் காட்டுறதுக்கும் நாங்க மைட் யூஸ் பண்ணோம். அதே மாதிரி நாங்க இன்னொரு விஷயம் பார்த்தோம். மே லைக்லி டு ஹேப்பன், மைட் பாசிபிலிட்டி. அதாவது மே என்றால் more possible, might என்று சொன்னா ஒப்பீட்டளவில் less possible. Then we had a look at some of the activities. So with that, now I hope you have understood completely as to how to use may and might, when to use may and might, and the differences of may and might. அதுக்கப்புறம் நாங்க நிறைய எக்ஸசைசஸ் செய்தோம், which also included all 4 model verbs that we have learned so far. Alright, with that we come to the end of this lesson. Please stay with us for the remaining lessons which are upcoming.